Hello everyone, welcome to Integrate Yourself podcast. எங்கடா போயிருந்த ரொம்ப நாளாக அப்படி கேட்டுட்டு இருப்பீங்க. கடைசி ஒரு 2 weeks ஆஃப் டே ஆஃப். ஏன்னா உங்க எல்லாருக்கும் இந்த எபிசோட்ல ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட். அவர் ஓஜி இண்டிபெண்டன்ட் ஆர்டிஸ்ட். ப்ரொஃபஸி ராஜீவ். வெல்கம் டு இன்டெகிரேட் பாட்காஸ்ட் ப்ரோ. இன்டெகிரேட் யுவர் செல்ஃப். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா எப்படி bro? Awesome bro. வணக்கம். I'm good bro. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் இன். வெல்கம் டு த சேனல். ப்ரொஃபஸி ப்ரோ, எல்லாமே உங்களோட ரீசன்ட் சாங்ஸ் கேட்டேன். சித்தப்பா டூயிங் நைஸ் ப்ரோ, கிரேட் திங்ஸ். நல்லா அந்த டான்ஸ் வீடியோஸ்லாம் கூட சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. இன்ஸ்டாகிராம்ல ராக்கிங் அண்ட் thank you bro. நைஸ் ப்ரோ, நைஸ். I wanted to ask you one thing bro. I have a lot of questions for you, but to start from எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுன்னு தெரியல. டைரக்டா அந்த क्वेश्चन குள்ள போயிடலாமா அப்படின்னு தோணுது. அதுக்குள்ள போனா கொஞ்சம் அப்படியே அந்த சுவாரஸ்யம் குறைஞ்சிடும்ன்றதால நான் அதை அப்படியே லைன் அப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். Okay, No so problem. the first thing, okay, from when you started this journey bro? Honestly bro, நான் வந்து சின்ன வயசுலயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். என்னென்ன சொன்னா like my whole family வந்து they're all musicians, so I was always surrounded by that. So because of that, I was kind of inspired to start making music and kind of doing things on my own. So I would say like early teenage years is வந்து அந்த டைம்ல தான் நான் வந்து கொஞ்சம் சீரியஸா எடுக்க வலித்துட்டு I was just pursuing it at that moment. I would say the early teenage years. ஓகே, ஸோ எப்படி ப்ரோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது? அந்த இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நீ ஏர்லி டீனேஜ்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ எப்படி அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எங்கேருந்து அந்த ஸ்பார்க் வந்தது? Yeah, like சொன்ன மாதிரி bro, like எங்களோட family full-ஆ எல்லாருமே musicians, so I was always surrounded around that. So அது வந்து என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணது, try different things, but more importantly நம்ம வந்து இப்போ இங்க டொராண்டோல grow up பண்ணிக்க அந்த hip-hop influence வந்து எப்பவுமே surround பண்ணி எனக்கு இருந்தது. So அது கண்டிப்பா was something of an inspiration for me. But more importantly, I was going to a performing arts school. So I was constantly surrounded by music and creation and art and drama and all of that. So I think that's when I started dabbling into hip hop and music creation and production and stuff like that. And so then I was just influenced by my but hip hop and சொல்லும்போது இப்போ நம்ம அங்கட ஜேர்னி லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் வந்து மியூசிக்ல போடுறோம், ரைட்? ஸோ அந்த வகையில் ஹிப்ஹாப் நான் ரேப் பண்ண தொடங்கினோன்னா I just wanted to put my own experiences into lyrics and kind of express what I was going through at those times, and just sort of joke start பண்ணின விஷயம் வந்து just sort of snowball மாதிரி வளர்ந்து it just kept going and I just kept going with the flow. இட்ஸ் நைஸ் ப்ரோ, இட்ஸ் நைஸ் பிகாஸ் உங்க லிரிக்ஸ் வந்து அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லீக்ல இருக்கு ப்ரோ. உங்க லிரிக்ஸ் மட்டும் த ரேப் இஸ் அமேசிங். அஃப்கோர்ஸ் அட் த சேம் டைம் ஒன்று எய்தர் சம்டைம்ஸ் வந்து ரேப் பெட்டரா இருக்கும், இல்லை வந்து லிரிக்ஸ் இல்லைன்னா உங்க ரேப் நல்லா இருக்கும், இல்லை லிரிக்ஸ் வந்து இதுவா இருக்கும்ல. ஆனால் ரெண்டுமே வந்து இதுல இருக்கு, ஒரே பேலன்ஸ்டா இருக்கு. அது எப்படி ப்ரோ அந்த லிரிக்ஸ் ரைட்டிங்? Thank you bro. To be honest, நான் வந்து லிரிக்ஸ்ல தான் நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்றது. என்னன்னு சொன்னா என்ன பொறுத்தவரையில ஒரு சாங் ரைட்டிங், whether it's hip hop or like R&B, lyrics வந்து very important. So at a young age I started writing poetry, right? Poetry தான் நான் start பண்ணினேன். So I just became really good at writing, and even till this day I'm a very good speaker. So I'm good at putting words together and getting my feelings across. So now the என்ன song எழுதினாலும் like I really focus on lyrics because I feel like அது மூலமா தான் நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணலாம் வாக்களோட, right? So yeah, the beat and everything else is important, but for me lyrics is very important. So every time when ஒரு song start பண்ணிக்க வந்து ஒரு breakdown பண்ணிடுவேன். So ஒரு idea வந்தோன்னா I just focus on more the lyrics side of things, and then அதை வந்து ஒரு மெலடியோ இல்லாட்டி ஒரு rap flowல plug in பண்ற மாதிரி தான் I always do it. So my main focus is always lyrics because I just love writing, I love reading, and ஒரு song ன்னு சொல்லிக்க it's our opportunity to portray or get a message across to the listeners, right? So in that small moment and opportunity நான் என்ன சொல்லணுமோ அதைத்தான் I just try to do that, and the best way to do that according to me is just through lyrics, so that's one thing that I always focus on. So can I say the lyrics comes out from the emotion, whatever you're going through that time? 100%. I think in like
for me, bro, like music in general is current emotion. I can't fake it, right? So, like, on the day when I'm in the studio, or whatever I went through that day, morning, late in the evening, late in, whatever happened, whatever problems that I faced, I feel like that just comes natural. And I love the fake, but sometimes you have to fake it. If it's a project, okay, இதுதான் Yeah. concept, இப்படிதான் நீங்க செய்யணும்னு சொன்னா, yeah, you have not fake it, but you have to set aside everything for the beneficial of the project. But when it comes to my own projects and I have time to work on it, it really depends on my mood, really depends on my energy, really depends on everything around me. How my morning started. Sometimes in the morning when the bad pointless start பண்ணிச்சுன்னு சொன்னா, like I won't be able to create. Believe me, it's it's Yes. it's crazy when I say that. I will not be able to create. So if I have a studio session in the evening, I mentally prepare since the moment I open my eyes to make sure that I'm, locked in, I'm in the zone, and my emotions and my energy stays balanced, so that when it's time to, make music, that my mind is only focused on one thing. எல்லாத்தையும் நாங்க மண்டையில போட்டோம்னு சொன்னா, then it's just not gonna work out, right? So Yeah, I nothing. really try. Yeah, Yeah, bro. true, true, So true, that's one thing that I really believe in. You have to be true, true, real to true. your craft, and I think அதனால தான் வந்து I can connect with my supporters, right? Because of the fact that I focus so much on lyrics and energy and emotion, and I Mm-hmm. try to connect with my followers, for that reason. யா பிகாஸ் இட் மேட்சஸ் ப்ரோ. உங்களோட மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து நான் எப்படின்னா, நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா, ஐம் ஆல்சோ ஸ்பெஷல் ஃபேன் ஆஃப் லிரிக்ஸ். எனக்கும் லிரிக்ஸ் தான் Okay. ரொம்ப பிடிக்கும். பட் ஆனால் உங்களோட ரேப்லாம் பார்க்கும்போது அந்த லிரிக்ஸ் ஏற்ற மாதிரியே உங்களோட ரேப்பும் வந்து அப்படியே வந்து இதுவாயிட்டே வரும், அந்த டியூன் ஆகிட்டே வரும். நல்லா அது வந்து நல்லா செட் ஆகும் ப்ரோ. ஓகே, எனிவே ஸ்பீக்கிங் அபவுட் த ப்ராஜெக்ட் ப்ரோ, யுவர் பெஸ்ட் ப்ராஜெக்ட், யா, டில் டேட் ஐ கெஸ் பகவான். ஓகே, ஹவு டிட் ஆல் ஹேப்பன் ப்ரோ? தட்ஸ் மை ஃபேவரட் Yeah. திங், யா. Thank you, bro. அண்ட் ஐ Thank ஹேவ் you. On it. இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி டு டெல் யூ டு. Yeah, honestly, bro, it was just a fluke. அது ஒன்னும் plan பண்ணியே நடக்கல. 2009 ல இருந்து I was producing music professionally. I had a record label and I was producing my own music. So உங்களுக்கே தெரியும், like 2009ல ஈழத்துல பெரிய அப்பதான் அந்த உச்சகட்டத்துல problems போய்கிட்டு இருக்கு. I was kind of inspired by that. So I started just making music, telling our stories and our struggles to the international community. என்னடா நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாங்க, but எல்லாருமே தமிழ்ல பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. So for me it was like, English was my thing. So I took that as a responsibility to say, எங்களோட ஸ்ட்ரகிள்ஸ் நாங்கள் எப்படி வந்து வெளியால கொண்டு போகணுமோ அதை நான் இங்கிலீஷ்லயே செய்துட்டு இருந்தேன். So fast forward, during that time, I was just putting out music, more social awareness and all these kind of things. And then 2011, everything kind of came to a crash. Record label பிரச்சனையா இருந்தது. அப்புறம் எங்களோட டீம் நிறைய பிரச்சனை வந்தது. So on the time I was just kind of sitting alone, and I was in a situation where இந்த music செய்யணுமா இல்லையானே எனக்கு தெரியல. It wasn't worth it, in the all the problems that was happening. So on the time வந்து when I felt like giving up, something inside me said to, take a spiritual trip and, go to Chennai. என்னன்னு சொன்னா, இப்ப தமிழர் வந்து உலகத்துல எங்க இருந்தாலும், காலிவுட் தான் எங்கட ஹாலிவுட் என்ற மாதிரி. நாங்க வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே மியூசிக்கோ, ஃபில்மோ, டான்ஸோ, அதுதான் எங்கட இன்ஸ்பிரேஷன். அதைத்தான் நாங்க பார்த்து வளர்ந்தது, ரைட்? ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 கிராமியோ இல்லாட்டி இந்த உச்ச கட்டத்துக்கு நாங்க போகணும்னு சொன்னா அதுதான் எங்கட ஒரு கோல், ரைட்? ஸோ அந்த வகையில I said, I wanted to go there. More importantly, other the fame and all that targets விட, I knew that Chennai had a very strong music culture. So அதுல போய் நான் வந்து immerse பண்ணணும், அதுல வந்து நான் learn பண்ணணும். I wanted to, perfect my craft. So எந்த விதமான பிளானே கிடையாது, லிங்க் இல்ல, ஒருத்தருமே தெரியாது. I just decided, because இங்க டொரண்டோல எல்லாமே pause இருந்தபடியா, I said, I wanted to go to, Chennai. So I just booked my ticket and I went out. And I had really no connections there. I Not just even had one, a sorry. sorry, no, bro. Not even one. No, no, nothing, bro. My uncle Sundaren
He's a singer also. He works with a lyricist, Kavin Band. So he was working with the lyricist that wrote a lot of songs for us. So அவர் மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. அவர் வந்து he was just gonna kind of be with me and help me and show me around and stuff like that. Okay. வேற யாருமே தெரியாது. No plans. So I just booked my ticket and I went there. And then போன அப்புறம் so இப்ப வந்து தான் Spotify and Apple Music எல்லாமே பாப்புலரா இருக்கு. அந்த டைம்ல அப்படி ஒண்ணுமே கிடையாது. So actually before I left maybe ஒரு 50 demo CDs burn பண்ணிட்டு prophecy demo ன்னு சொல்லி எழுதிட்டு I went there and I just started networking. என்னன்னு சொன்னா அப்ப அங்க போனீங்கன்னு சொன்னா you just and I was in the center of the action. Valasaravakkam, I was staying there in a guest house, Valasaravakkam, and that is known to be like kind of the cinema kind of the zone, or you can say like Yeah. area. Everybody's there. Serial ல இருந்து படத்துல இருந்து எல்லாமே அங்கதான். So I was just there. So on the action ல இருந்து I was just networking. I was just going to studios, meeting different artists. எல்லாம் சின்ன சின்ன jobs எல்லாம் வந்தது, like not big jobs, but like it could be like ஒரு BGM இல்லாட்டி ஒரு ad or some small stuff like that. So அப்படியே I was just going. And more importantly for me, it was a spiritual trip. I went there and I was learning music. I was studying piano and vocal lessons and stuff like that. So எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம I was just taking it day by day. And then suddenly I got a call from someone who claimed to be Yuvan Shankaraja's manager, and they said, can you come to Kalasa recording studio? So I was like, I couldn't believe it, right? And I'm like a big Yuvan fan, you know what I mean? Since I Yeah. was a kid, I'm a big Yuvan fan. He's a big inspiration. So I was so excited, in the Kalasa studio, and everybody knows that at that time, that's where Yuvan was fully booked and recording. So I went there and I was waiting there for the recording, and Yuvan wasn't there yet. And I seen some concert equipment in a corner that had his name on it, Yuvan Shankaraja. So other pocket, I was so excited. I said, "Man, I'm this close to Yuvan Shankaraja. Like the drum set is right there." So I was just wait பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்ப இந்த அவங்க சொன்னாங்க வந்து sorry bro, என்னன்னு சொன்னா சார் கொஞ்சம் busy ஆயிட்டாரு, so he won't be able to make it, blah blah. I said, oh, okay, no problem. At least ஒரு call கிடைச்சது, right? So we one step closer. So வந்துட்டு விட்டுட்டு போயிட்டேன். I was just carrying on. And then at that time, I got another opportunity, and I had no idea what this was for, but it was for music director Harris Jairaj. So I went to the studio, yeah, and I was totally starstruck, right? Because these are people that we, grew up looking up to. And in the project in Nederiyadi, he just showed me the song and said, hey, this is what we want to do, the concept, so no problem. I knew that it featured um, a singer, I think Vijay Prakash, right? Vijay Prakash. Yeah, Vijay Prakash. So it's featuring him. So that's that. At that time, that's all I knew. So I say the two on the dump, and then my friend was like, "Bro, நீங்க வந்து எந்த ப்ராஜெக்ட் இப்ப பாடிட்டீங்க தெரியுமா?" I said, "No, I had no idea, bro." அப்பதான் எனக்கு தெரியும் வந்து இது வந்து துப்பாக்கி படத்துக்கு விஜய் தளபதி விஜய் படத்துக்கு அண்டார்டிகான்னு சொல்லி சாங்குக்கு படிச்சிருக்கோம்னு சொல்லி. So I was like mind blown, right? என்ன சொன்னா like நான் வந்து சென்னையில வந்து ஒரு தடமே தெரியாம language different language தமிழ் தான், but everything was different for me. Accent, yeah. It's different, bro. எல்லாமே different. So நான் வந்து தனியா இருந்து டொரண்டோல இருந்து வந்து ஒரு படி எனக்கு வந்து திடீர்னு இப்படி ஒரு opportunity கிடைக்குது. I was like, yo, that's crazy. I was so happy. And then அந்த hypeல வந்து I was coming on a motorbike. அந்த hypeல வரும்போது தான் I got another call from Yuvan's manager, and they said, hey, sir wants to meet you again. So I was like, oh, that's amazing. And my friend Kavin Pab, I was like, bro, like, if they're calling you 2 times, this means something. Like, you gotta go. So other முடிச்சிட்டு straight we went to Kalasa studio, and that's when I met Yuvan, and he showed me the song. Project என்ன மாதிரின்னு சொல்லல. Originally I think they were gonna put like a Hindi rap into that song, but he heard kind of my demos and stuff like that. And அந்த டைம்ல வந்து ஒரு தமிழ் சினிமால இங்கிலீஷ் ராப்போ இல்லாட்டி இந்த ஹிப்ஹாப் வந்து அவ்வளோ பாப்புலரா இல்லை அந்த டைம்ல. ஸோ பர்டிகுலர்லி வந்து I was doing in English, so it wasn't like Tamil rap also, right? So because it was English, it was a different total vibe for them. So you just and that's what I respect about Yuvan, because there was no control, or there was no like direct direction or anything like that.
He just played the beat and said, "This is the concept, bro. Pridhan, like this is what we want to do. We want to incorporate the word Bhagavan. நீங்க வந்து just feel free and do what you got to do." And he just stepped outside. And now that I think about it, I don't know how I did it. அது வந்து பயங்கர pressure, right? To be in the same studio as someone you looked up to, and you have literally, like hours to, not hours, but maybe like 30 minutes or an hour to finish the song. But I locked in, and I think அது வந்து தான் like அந்த கடவுளுடைய blessing-ஓ என்னன்னு எனக்கு தெரியல. But I was able to lock in. I was able to lock in and I focused and I just kept writing. ஒரு 16 bars ல start பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்து I had like probably 65 bars, like just non-stop. Um, and then after a while, Yuvan had come in and bro, so what was it? Shall we go? என்ன எழுதினீங்களே கேட்கல. He just said, "Okay, bro, let's go into the recording studio." So I went into the booth and he played the beat and I just boom, I just kept going. And they loved it, right? And Oh yeah. what started off as just 16 bars or a feature for maybe a Hindi kind of input of the song turned into an entire rap song, and that's what became the Bhagavan song. And adula enna special nu sonna, um, I met and worked with my idol, but more importantly, on the audio launch வந்து டொராண்டோல தான் பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டாங்க, and it was on my Oh, birthday. nice. So yeah, bro, Oh, எல்லாமே ஒரு alignment மாதிரி. It was just unbelievable. And till this day, I just can't believe that it happened. You know what I'm saying? And I'm so yeah. grateful for these opportunities. And நாங்க ஒரு musicians இருக்கும்போது, um, the main thing for us is support and encouragement. And அது வந்து எங்களுடைய idols, நாங்க வந்து the people we look up to, அதுல இருந்து வரும்போது it's just the next level experience because everyone was so kind. எல்லாருமே support பண்ணினது. So everyone was just you know uh, helping me and putting me up to a position where I can succeed. So I think True, bro. Top truly an music directors, right? unforgettable experience, bro. And then அதுக்கு பிறகு it just kept going. சென்னையில வந்து மீட்டர்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க காலையில எழுமினோன்னா just மீட்டர் ஆன் பண்ணிட்டு வந்து சின்ன சின்ன ஜாப்ஸ் கிடைச்சிட்டே இருக்கும். So and then Tuck, tuck, from tuck, there, yeah, yeah. I had the opportunity to work with D. Iman, Taman, A.R. Rehana, C. Satya, Ah, Satyan Mahalingam. So just a bunch of music directors of multi-language and genres. So for a kid from Toronto to go there and do that, yeah, bro. it was Look at just this. an Yeah, just amazing one way experience. ticket. சும்மா போனோம். ஓகே பார்த்தா That's it. எல்லாம் பட் அட் த சேம் டைம் ஹார்ட் ஒர்க் டூ ரைட் ப்ரோ. சும்மா கிடையாது. Yes. யா நீங்க போய் அந்த டைம்ல போயிட்டு சும்மா அந்த ரேப் ரைட் இது பண்றதுக்கு அது எவ்வளவு நேரம் எடுத்தது ப்ரோ? Yeah, bro. அந்த பகவான் ரேப் நீங்க எழுதுறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்தது bro? உண்மைய சொல்ல போனா அந்த சிச்சுவேஷன்ல வந்து எனக்கு வந்து ஒரு whole day மாதிரி ஃபீல் பண்ணினது, right? Because it was just a unrealistic experience. But I think Yes. it was no more than maybe 30 minutes. ஓ காட் நோ வே சீரியஸ்லி Yeah, ப்ரோ. 30. நான் உங்ககிட்ட உண்மையாவே அந்த ஸ்டோரி சொல்லணும் ப்ரோ. ஈவன் நீங்க அந்த ரேப் கூட பாடுனீங்களா இப்போ நம்ம ஹாமில்டன்ல அந்த ஷோ நடந்தது? யா ஸோ Yes, வி ஆர் yes. லைக் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் அன்னைக்கு நைட்டு ஃபுல்லா 2 days பிஃபோர் வந்து வி ஆர் வைபிங் வித் ஒன்லி வித் தட் ரேப் சீரியஸ்லி. எனக்கு எனக்கு Thank உண்மையாவே you, thank தெரியவே you. தெரியாது எனக்கு. யா ஸோ நான் வந்து அந்த அளவுக்கு அந்த பாட்டு வந்து உண்மையாவே ஸ்கூல் டைம்ஸ்ல இருந்தே கூட அது வந்து வேற லெவல் ஹிட் அது அந்த பாட்டு. யா நன்றி bro. ஸோ எப்படியும் ப்ரோ நீங்க அப்ப துப்பாக்கி பண்ணீங்க, இப்போ நம்ம கோட் பண்ணிருக்கீங்க. வாட் யூ லைக் பகவான், துப்பாக்கி அண்ட் கோட். வாட் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் ஆல்பம் ப்ரோ? Bro, to be honest, அது வந்து ஒரு parent கேட்க மாதிரி உங்களோட who's your favorite child, right? Yeah, yeah, என்னன்னு true, சொன்னா true. என்ன பொறுத்த வரையில மியூசிக்னு சொல்றது ஒரு டிவைன் இன்டர்வென்ஷன் தான். என்னன்னு சொன்னா நான் மட்டும் இல்ல, இது யார் இருந்தாலும் ஒரு டியூனோ ஒரு மெலடியோ ஒரு லிரிக்கோ அது எங்க இருந்து வருது எங்களுக்கு, ரைட்? இப்போ ஒரு கான்செப்டை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுட்டு எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு வருதுன்னு சொல்லிக்க ஐ பிலீவ் இட்ஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் அ கிரேட்டர் பவர். ஸோ என்ன பொறுத்த வரையில அது ஹிட் இல்லையோ அது வந்து செகண்டரி விஷயம். நம்ம பண்ற எல்லாமே எங்கட பிள்ளைகள் தான் இஸ் மை Yeah, மோஸ்ட் yeah. ஃபேவரட் திங். And it's hard to pick, but if I had to just pick one, I would say Bhagavan. என்னன்னு சொன்னா, song விட
and the relationship வந்து ரொம்ப important இருந்தது because I became very close with Yuvan, and it wasn't just a one project thing. We did multiple projects. Tillumullu Yes. செய்தனாங்க, and also I did a lot of independent projects with him, and more importantly, we became like really good friends. And அவர் வந்து uh, என்னோட brother மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணினாரு. Not like, he's a big star and I was a nobody. Nothing like that. He was showing me around Chennai. He was, including me in so many different things. My most fond memory is மதுரைக்கு போனாங்க. இளையராஜா Oh, சார் nice. concert ஒன்றுக்கு. So on the time வந்து Yuvan said, let's drive there. So it was me, Yuvan, and Krishna, actor Krishna. Oh, So அது வந்து we okay. drove, yeah, we drove there. So அதுல அந்த experience வந்து, it's like I can't forget it, bro. We drove all the way from Chennai to Madurai, and that was my first time seeing everything. And actually நாங்க வந்து Yuvan in the childhood homeல தான் தங்கினாங்க. So we Oh, slept nice. over, and this is where like basically his father grew up, and it's like a museum right now in Kumali. Yeah. But that's where we went, and that's where we stayed, and that's where I was able to really absorb and take in the energy of the music that I was surrounded around. Even this சொன்னாலும், like it just still, to me, it seems like it didn't happen, but Oh, it's a memory that I can never forget because I was surrounded around, the originality of what we know as Tamil cinema and music. அவர் வந்து ஸ்டார்டிங்ல யூஸ் பண்ணின இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்ல இருந்து, பிக்சர்ஸ்ல இருந்து, even like just family kind of monuments, all there. So for that reason, I think Bhagavan is still like, close to my heart because beyond the song and beyond everything, it gave me an opportunity to, build a relationship with someone that I idolized. So it's a true. very special song, bro. ட்ரூ, எஸ், கிரேட் ப்ரோ. உண்மையாகவே நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீங்கள் சொல்லும் போதே எனக்கே அது புரியுது ப்ரோ. நீங்கள் நினச்சாலே யார் எதிர்பார்த்திருப்பால அதெல்லாம் வந்துட்டு சும்மா டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டு Chance ஒன்றும் இல்ல, பண்ணாம bro. போய் பார்த்துட்டு, யா, அட் டாப் டைரக்டர்ஸ், டாப் மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் அட் தட் டைம், இன்னமும் ஈவன் நவ், யா. ஸோ Yeah, அப்போ yeah, பார்க்கும்போது வந்து, யா, இட்ஸ் ஆல் பிளஸிங்ஸ் ப்ரோ. அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு விஷயம் ப்ரோ, இப்போ நீங்கள் அந்த டைம் பகவான் ரேப் பண்ணீங்க, இப்போ வந்து uh, மிஷன்ஸ், காந்திஸ் மிஷன்ஸ் நம்ம yeah. கோட்ல பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன, எப்படி உங்களுக்கு இருந்தது அந்த ரிலேஷனுக்கும் இதுக்கும் உங்க? Main thing on the song Seika, I was in Chennai. Goat Seika, I was in Toronto. So the Okay. main difference is நிறைய time போயிருந்தது. And for Goat I had the opportunity to do it here just with little kind of instructions. Actually, I just knew that, you know, Talabadi was going to jump out, Yeah. of a building, and he's on a parachute, and it's a mass scene. And I Yes. only had like, I think it was 6 or 8 bars. So in the 6 or 8 bars, எவ்வளவு mass hero I had to do that. So that's the thing about me. Like, ஒரு project dedicate பண்ணிட்டேன்னு சொன்னா, workல சிக்கடிக்கணுமோ என்ன செய்யணுமோ, I'll do it because Yeah. I need to finish it. என்னன்னு சொன்னா, அங்க they're working on a timeline. They're working on, like, um, a whole different time zone, first of all. So for us, Yeah. work போயிட்டு வந்து இதெல்லாம் பண்ணல. So I just, took some days off and I just zoned in and focused on that. And it was a long gap. And I think um, அதுக்கப்புறம், like, I think I did வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம். அதுல Okay. Demon or Sedaprom, like I didn't have anything actually because mainly I was here, right? So I wasn't really focusing on that. So இது ஒரு totally random தான் வந்த project. From Juven's team. They just reached out and said, "Hey, இப்படி ஒரு BGM செய்றோம். This is the concept, and we want something in English." And I had us just certain bars to really accentuate. So I took that in and I said, okay, so இவ்வளோ ஒரு ஹீரோவுக்கு நாங்க 8 barsல என்ன விஷயம் சொல்ல போறோம், ஒரு வித்தியாசமா சொல்லணும், just key points. So I picked words that were powerful and that hadn't been really used, in Tamil cinema. Yeah. And I had Torontoல தான் record பண்ணிட்டேன். So I just recorded it and I sent it. And until probably before the release, I had no idea exactly where it was going to be placed or how many Okay. times it was going to be placed. I thought it was just a small BGM,
but it was placed a few times throughout the movie யா and ப்ரோ, really, படத்துல நிறைய வாட்டி வந்தது ப்ரோ. yeah, தியேட்டர்ல very. பார்க்கும்போது மாசா இருந்தது ப்ரோ, சீரியஸ்லி. Thank you, bro. Thank எஸ்பெஷலி you. It அந்த was அந்த இது ஹோட்டல் ரூம்ல இருந்து இவங்க வெளிய வரும்போது, யா இட் வாஸ் on the லைக் வேற parachute, லெவல் like, ப்ரோ. yeah, yeah, yeah. It யா was வேற crazy, லெவல், யா இட்ஸ் ஜஸ்ட் crazy, கிரேசி. crazy. நல்லா இருந்தது ப்ரோ, நல்ல இது. Thank you, ஓகே bro. ப்ரோ. So ஸோ that's what I would say கமிங் is டு the difference. ஸோ எஸ் ப்ரோ, இப்போ வந்து நீங்க இப்போ இருக்கிறதுலையும் ஒரு ஆஃப்டர் 10-15 இயர்ஸ், ஓகே, ஸோ அஃப்கோர்ஸ் மியூசிக்ஸ் ரைட், ஸோ பீப்புள் வில் லிசன். ஸோ அந்த மாதிரி கேட்கும் போது உங்களோட உங்களோட இண்டிபெண்டன்ட் ஆர்ட், உங்களோட இண்டிபெண்டன்ட் ஆல்பமாக இருக்கட்டும், அப்படி இல்லை நீங்கள் பண்ண படத்தில் பண்ண சாங்ஸாக கூட இருக்கட்டும், உங்களை பற்றி என்ன நினைக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ப்ரோ? 10 years ஆஃப் டைம், 10 or 15 years ஆஃப் டைம். I think, I hope people understand that I'm not doing this for fame, or I'm not doing this for money, or I'm not doing this for anything else. I truly love music. It one then the passion is in my blood. சின்ன வயசுல இருந்தே I was just surrounded around it, and I'm I think I love art in general. எல்லாமே எனக்கு ஆர்ட்டா தான் தெரியும். நான் அது வீட்டில் ஒரு ரெனோவேஷன் செய்தாலும் அது I'm just artistic about that. அது எப்படி நல்லா பெயிண்ட் பண்ணணுமோ, நல்லா செய்யணுமோ, perfect angle இருக்கணும். So it's just the passion in me. And நான் என்ன செய்தாலும் I try to put maximum effort. I don't believe in, just இதை முடிச்சிட்டு கொடுக்கணும். ஸோ என்ன ஃபீச்சராக இருந்தாலும் இல்லாட்டி ஒரு என்ன கான்சர்ட்டுக்கு புக் பண்ணினாலும் I try to give my maximum effort because I'm really passionate about what I do. So I hope people understand that. But I started making music probably when I was 16 years old. But when the 37, right? Life has changed. I'm married, blessed with two beautiful children. So இவ்வளவு responsibilities இருக்கும்போது I'm still not giving up on my புரியுது. dream, right? Because I cannot not create. That's the problem, right? Creators are யா. like we have to continue to create. We have to express our internal, our mind and our energy and everything. And for me, I do this from the bottom of my heart. அது வந்து ஹிட்டா வருதோ இல்லாட்டி நான் பாப்புலரா வரணும், of course I would love that, right? Who wouldn't love that, right? To யா, continuously அஃப்கோர்ஸ். do what you love, passionate as a job. I would love that. But I feel like I would never sell my soul or sell my identity or sell my passion for instant fame. அது வந்து 20 years எடுக்கலாம், 30 years எடுக்கலாம், doesn't matter. அது just a gradual slow progress அப்போனாலும் பிரச்சனை இல்லை. But I want to do it from the bottom of my heart, and I want to do it with full control. I don't want to be locked down. That's one thing that kind of turned me off about like the cinema kind of music. So now you're kind of locked up because this is the concept, this is the time, this is what you have to say, this is how it has to be done. And for me, I want to be able to express myself freely, and I want to be able to just say what I want to say in the moment that I'm making the songs. So that's what I hope people can take away from me, is that for me, music is just a part of me. And அது வந்து நான் separate பண்ண முடியாது, and I do it from the bottom of my heart, and I hope people can connect with it because நாங்க ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆயிருக்கேக்க அவ்வளவு உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குன்னு people have to understand, right? Because ஒரு மைக்கை நாங்க பிடிக்க ஒரு 5 பேரோ 10 பேரோ 10,000 பேரோ இருக்கேக்க அந்த பவர் எங்களுக்கு இருக்குல்ல, அப்படியே கேட்டுக்கொண்டிருக்கணும் what we're going to say, யா, ட்ரூ. how we're going to say it. So இது வந்து எங்களுக்கு ஒரு blessing. So இதை நான் வந்து ப்ராப்பரா யூட்டிலைஸ் பண்ணத்தான் நான் யோசிக்கிறேன். Of course I'm learning every day because நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணின ஜேர்னி டைம் டிஃப்ரெண்ட். இப்போ வந்து டேலண்ட்டை விட நீங்க ஒரு சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சரா தான் இருக்கணும். இது வந்து எனக்கு ஒரு புதிய விஷயமா இருந்தது. So I'm learning, I'm யா, adapting, and I'm trying to fit into the mold because talent alone is not enough, right? So ஒரு பாட்டை நாங்க நல்லா செய்தாலும் அது அது மட்டும் காணாது. எவ்வளவு yeah, ரீல்ஸ் I நாங்க heard this செய்ய in the போறோம். recent interview too, bro. Yeah, I heard this one. Yeah, well, someone told me Yeah, like bro. even if you are like you have to market that skill. It seems looks like, Yes, right? yes. Yeah, Yeah. நீங்க இவ்வளோ So skills set இருந்தாலும் marketing, yeah, on the other side. Kandipa, bro. And I think that's with every industry and every profession, right? நீங்க வந்து, if you think you know everything, you're gonna fail. So you have to get into the mindset that you have to continuously learn and you have to grow. So that's where I'm at. I'm just learning every day. But luckily, with the experience and the journey that I have in the project Vandalam, I'm able to mold into that and be versatile.
but at the end of the day, I know that it's a never ending process. You have to learn, you have to Perfect, grow, you perfect, have bro. to adapt. Perfect, perfect, bro. Well said, bro. Seriously. நல்லா நிறைய Thank விஷயம் சொல்றீங்க ப்ரோ. உண்மையா அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சொல்லி நீங்க உங்க பேஷனேட்யா எவ்வளோ எவ்வளோ பேஷனேட்டா இருந்தா பட் நீங்க அந்த டைம்ல வந்து ஒன் வே டிக்கெட் புக் பண்ணி போயிருப்பீங்க. யா இஃப் இப்ப பண்ணுவீங்களா அந்த மாதிரி விஷயத்த? சான்ஸே இல்ல ப்ரோ. அந்த சான்ஸே டைம்ல இல்ல. வந்து அந்த டைம்ல ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியுமே கிடையாது. just book the ticket and went. இப்போ வந்து லைக் கிட்ஸ் இருக்கிறாங்க, ஒய்ஃப் இருக்கிறாங்க, ஜாப். ஸோ அந்த டைம்ல எஸ் ப்ரோ. நிறைய லைக் all my friends still ask me like, bro, எப்ப நீங்க சென்னைக்கு போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி. And I said, I can't just pick up and leave. But if things change, இல்லாட்டி ஒரு opportunity அப்படி இருக்குமா இருந்தா, yeah, definitely I'll go. But it's much more responsibilities right now, for sure. I see the young blood, bro. I see the fire. That's nice. கண்டிப்பா ப்ரோ, Yeah. கண்டிப்பா. Okay, bro. So நான் வந்து எல்லாரும் மாதிரியும் okay. I'll have some rapid fire questions with you, bro. சரியா? Sure, சும்மா sure. லைட்டா நான் பார்த்து அப்படியே எடுத்தேன். Okay. So Yeah, நீங்க சொல்லிட்டீங்க முன்னாடியே இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. But anyways, I have it in my question list. Beats or lyrics, bro? Which one? lyrics, Studio or stage? stage. Stage. Not studio, bro. You don't like alone. You want to be in the stage in front of the audience? I love the energy, bro. As soon as I step on the stage and I'm there, I feel it. I feel the crowd. I feel the energy, and it's Mm. like how do you say, like studio la naanga whatever we created in the studio is what we get to test out on the stage, right? So this is Yeah, the yeah, yeah. ultimate platform. So I love performing. True, true, true. Morning vibe or night vibe, bro? You said it before. Morning or night? I am a morning person for sure. I wake up every day I at 5 in the morning. I Yeah, at see your 5 in the text, bro. morning I'm up. Whenever I see your text, yeah. Yeah, I yeah. wake up, I see your text, yeah. I was like, oh, I'm up in the morning, but when it comes to music creation, and mm, I feel that in the late nights, mm, our minds work a little bit different. I don't know what mm. it is, just this maybe the energy around us, but I am more creative and more kind of in focused when I'm working on a project in the nighttime. Oh, okay. Okay, everybody says that. I think நிறைய ஆர்டிஸ்ட் ஈவன் ஏ ராகமன் கூட நடுவுல சொல்லியிருந்தாரு நினைக்கிறேன் bro. எல்லாம் Yeah, நைட்ல தான் அது yeah, yeah, I don't know. yeah, yeah, 100%. Yeah, maybe, yeah. Okay, bro. So இப்போ நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டீங்க ப்ரோ. எனக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் என்னன்னா, நீங்க வந்து இப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்டோட நீங்க இப்போ கொலாபரேட் பண்ணணும்னா யாரா இருக்கும் நீங்க? Like local or like independent, like ஓ, உங்களுக்கு பிடிச்ச ஓப்பன் சாய்ஸ். Umeya Salavana, bro, I want to work with anybody that has a passion for what they do. I don't Wow. care about how big you are or how many followers you have. And believe it or not, a lot of I don't not the நிறைய features say from my independent projects. I don't do Mm, a lot of features. But the features that I go out and find for my own songs, they're not big artists. They're not mm. artists that have, thousands of followers or anything, but they're artists that I genuinely like. I like their music, I like their character, and I love their passion and drive, right? So for me, I don't really have a goal of who I want to work with. I just want to continuously create music and build an identity for myself and find a market where, I can thrive and grow. So I'm not really focused on, oh, I want to work with this person or that person. அது வந்து maybe because, like in the சின்ன வயசுல and the early stages, I had the opportunity to work with some of the biggest musicians in the world. அதனாலயோ இல்லையோ தெரியல, I don't really have, a desire like I want to work with this person or not. I just love working with people that I can connect with, Wow. spiritually, right? Not just musically, but we have to connect on us. Even like you, right? For example, bro, like Yeah. நாங்க வந்து நீங்க தான் சொல்லி எனக்கு தெரியும் நாங்க ஒரு இவெண்ட்ல மீட் பண்ணினோம்னு சொல்லி, பட் எனக்கு அது ஞாபகம் கிடையாது. பட் நீங்க வந்து மெசேஜ் பண்ணினோடனே I was like, yeah, sure, bro. Like because Yeah. for me, I felt your passion. I felt what you're trying to Mhm. do. I felt the fact that you wanted to support artists and put artists out, and you gave me an opportunity at the end of the day. So for me, that's what I look at, bro. Like as long as we can connect and respect each other mutually, and we have the same passion and drive, why not? Why not work together? Why not grow together? ட்ரூ ட்ரூ ப்ரோ ட்ரூ கிரேட் மென்டாலிட்டி ப்ரோ. உண்மையாவே சொல்லணும்னா யா ஆனஸ்ட்லி யா தேங்க்யூ Thank you, ஸோ bro. மச் ப்ரோ. யா நிறைய விஷயம் ப்ரோ. சீரியஸாக நீங்கள் நிறைய விஷயம் வந்து யூஆர் ஸோ ஹம்பிள்ட் அண்ட்
சம்டைம்ஸ் வந்து பிகாஸ் பீப்புள் வந்து சும்மா ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணாலே அப்படியே வந்து கெத்தா அப்படி இப்படின்னு பண்ணுவாங்க. நீங்க யூ ஹவ் டன் சோ மெனி பிக் திங்ஸ் ஓகே அண்ட் யூ ஆல்வேஸ் லைக் ஐவ் சீன் யூ. நான் சொன்னல உங்களை நான் ஒரு இதுலயே பார்த்துருக்கேன், ஈவெண்ட்லயே பார்த்து நான் உங்களோட பேசியிருந்திருக்கேன். பேசும்போது கூட யூ ஆர் லைக் சோ குவயட் ஓகே ஐ எம் நாட் தட் டைப் ஓகே யூ ஆர் லைக் சோ ஹம்பிள். Oh, you have that very good personality, bro. That's very nice. Okay, so Thank you, one bro. more thing, bro. I have like one, two last questions, okay? Which is like old school hip hop or new school? Sure. Sorry, Anna, bro. Huh? Old school hip hop or not, bro? New school? Old Old school school. or like old school, Old right? school. Who is your Old school. favorite, bro? Old school? Tupac, hands down, Yeah, yeah, hands yeah. down. I And see, bro. With your lyrics, yeah, definitely. yeah, and I say that because he was into poetry, he was into art, he was an artist. He wasn't just a rapper or a lyricist, but he was fully immersed in art. And that's the same thing with me, right? So I just connected with that kind of energy and identity. And I just it's inspired, right? But like Avalo Varisham Tandiyum, like we still listen to his music. It's still fresh, it's still unique. And not just Tupac, but a lot of the rappers from those times. I don't think the new artists can compare, because right now is all about vibe. Like it's Right, hype right, or right, it's right. not. Yeah. But the human connection or the artistic connection, I don't think it exists anymore. Even at the lyrics, yeah, they fight, right? They target each other. Yeah, they go behind. Yeah. Yeah, and it's very diluted now, right? Because at Mm. once upon a time we really focus on lyrics, but right now you don't have to really focus because it's just a melody or a tune that catches people. So for me, I know that's what sells, and I understand that's what people want to hear, but that's not for me. I mean, எனக்கு Yeah, வந்து yeah, yeah. ஒரு 50 people வந்து appreciate பண்ணனாலும் I'm okay with that. I don't need to go like there. So Nice, for nice. definitely it's art over the success or the fame any day. True, true. Very good, bro. Very good. Okay, bro. Music இல்லைன்னா என்ன பண்ணிருப்பீங்க, bro? நிறைய விஷயம், bro. I'm a jack of all trades and a master of none. So I've dabbled in a lot of things and I'm experienced in I would say just real life, not because I intentionally went and tried to do things, but just Mm. real life experiences. நிறைய விஷயமே I just dabbled in. But like I say, I love art. I love law, so I would have maybe loved to be a lawyer, Mm. or I Oh, love nice. yeah, and I love animals, so maybe a veterinarian. Mm. So something like that, either something where I can take passion and how I really feel about certain topics and really progress, in that field. So I can those are see the two lawyer things that I stuff, bro. always wanted to do. Yeah. Yeah. Thank you, I bro. can see the lawyer stuff with your lyrics and your everything. Like, yeah, you can argue. Yeah, I can imagine that too. It would be fun. Okay, bro. One last message to the fans. Sorry, bro. One last message on this show, bro. One last message. Well, first of all, I want to thank you for giving me the opportunity to, speak to your listeners and share my journey and share my stories, because இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து பகவான் சாங் தெரிஞ்சாலும் அந்த ஃபேஸ் அதை யார் பண்ணினதுன்னு they don't know, right? So, giving me it's just starting to kind of brew. So to be able to talk about my journey and talk about the struggles and all the downfalls and the plus sides that I've been through, I appreciate that. And what I would say to any up and coming musician is, like, don't follow the hype, right? இப்போ இவன் செய்தபடியா சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறான், இந்த சாங் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறத யோசிக்கிறத விட நீங்க வந்து focus on yourself. What is your strength? What is the message you want to put out? What is the demographic you want to target? And just be true to yourself, right? And believe in yourself. And whatever you create, post it. That's the one thing I'm learning too, because I become very critical about my work and about the things that I do. But I realize you just have to click post and the universe will do it. அது வந்து ஹிட்டா இருக்கணும்னு சொன்னா it will become a hit. இதுல வந்து நீங்க ஓவரா திங்க் Mm. பண்ணி ஓவரா ஸ்ட்ரெஸ் பண்றதுல doesn't make any sense. So if you believe in your music, or if you believe in your craft, or if you believe in, even for you, like your podcast or whatever you do, just post it.
post it. Be real to yourself, be authentic, and I promise you that there are people out there that appreciate this kind of stuff. So just follow your dreams and never give up. Never give up and just be you. That's all I can say, bro. பர்ஃபெக்ட் ப்ரோ, பர்ஃபெக்ட். யா, வெரி வெரி நைஸ் மெசேஜ் ப்ரோ. உண்மையாக ப்ரோ நிறைய விஷயம், உண்மையாக நல்ல விஷயம்லாம் ஷேர் பண்ணீங்க. ஆனஸ்ட்லி ப்ரோ, இட் வாஸ் லைக் உங்களோட பேசுனதுலேயே வந்து ஐ ஃபீல் லைக் யூனோ யூஆர் நிறைய நிறைய விஷயம் உண்மையாகவே ஐ லேர்ன்ட் இட் ஃப்ரம் யூ நோ பிகாஸ் யூ ஹேவ் நன்றி லைக் bro. லாட் ஆஃப் பிக் திங்ஸ் அண்ட் யூஆர் லைக் ஹம்பிள். யூ ஆல்வேஸ் என்ன எனக்கு ரொம்ப இது தெரியுதுன்னா யூ கேர் ஃபார் தி சொசைட்டி யூ நோ மோர் தென் Yeah, with your 100%. music you want to do something, you want to do Yeah. something this and that, not to be like a fame, following the fame அப்படிலாம் இல்லாம நீங்க வந்து you want to bring up something for your society, for the society, things like that. Very very Yeah. nice bro, very very nice. And thank you so much bro, thank you so much. And, Thank you, thank you. see you soon bro, see you soon. Okay, thank you bro, thank you then. Take care, bro. Thank you. Peace. Okay, see you bro, bye bye.